So, good morning, students. So, let me start with a new topic. So, application of derivative. So, we have already known that is the derivative. So, now we have to discuss about the application where we are applying. So, first we'll recall that whatever we have studied in the previous, that is a chapter, the derivative. First, so derivative of y with respect to x, how we write, that is a dy by dx. What is the actual meaning of this dy by dx means that is the rate of change of y with respect to x. Rate of change of y with respect to x is the actual meaning of this. So we have the different types of notations which we are using for this. So if f dash of x also means, so that is a function f is changing with respect to x, it means. So and we also call it as an y dash. So it is nothing but the dy by dx. These are the notations we are using for the derivative. Where we are applying this. For example, first velocity. Velocity is nothing but the rate of change of distance with respect to time. So which we call it as a ds by dt. ds by dt, which we indicated by the velocity v is equal to. And again dv by dt. So rate of change of velocity with respect to time is nothing but the acceleration, which we call. So these are the application of this derivative. And also which we are going to use, that is the derivative for finding the equation of tangent and normal. So first we come to know what we mean by the tangent. Tangent andre enti. So this is one application we got two. So the rate of change where there is a changes are occurred, and there we are applying this derivative. So ಯಾವುದೋ ಒಂದು change ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು with respect to another variable. So there we are using this derivative. That is the use of the derivative. Next, where we are using means finding the equation of the tangent. Tangent ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ equation of lines ಗೊತ್ತಿರಬೇಕ್ರಿ. Equation of line of 2-point form. So point slope form. So which we call it as y minus y1 is equal to m into x minus x1. It is the equation of a line whose slope is m and the point is x1 and y1 is the point slope form. Okay. So it is very important for finding the equation of any straight line. Any straight line when we have a point. So now we have to discuss about the tangent. TGT and tangent to the curve, tangent to the circle. Tangent andre ಏನ್ರಿ? So tangent is nothing but a line which a straight line which touches the curve at a particular point, which touches the curve. Touch ಮಾಡ್ತೈತೆ ಒಂದು particular point. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ? Tangent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. A line which is perpendicular to the tangent at the point where the curve which touches the curve, where the tangent touches the curve perpendicular. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ? Normal ಅಂತೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ tangent ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Tangent, and it is a normal and it is a tangent. So now we need the equation of tangent. So equation of tangent means, so first we know that is the slope of the tangent. Slope of the tangent angle. Let me take that is the concept of the derivatives. So we have, let me consider this is a curve. So this is the point PQ. Suppose P is equal to x comma y, and it is suppose it is increased x plus h. Suppose if I call it as f of x plus h. So the small increment. So this is a card we call. We know already how to find out the slope of the 2 point. So actually we need that is the slope of this tangent. So when this card become the tangent, ಈ card ಯಾವಾಗ tangent ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ when it approaches this point, ಈ point ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ, so it seems to be a tangent like this we get. So or if this h approaches to the 0, our thing where there will now change
slope is equal to m is equal to, so that is f of x plus h minus f of x divided by, so h over x plus h minus x h. So when this slope of the curve become a tangent, tangent ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ h 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ ಲೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will become a tangent to the curve. So means slope of the constant is constant limit as h tends to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. So it is nothing but the first derivative which we call it by the first principle, which we know that is dy by dx. So dy by dx, the slope of any tangent is nothing but the dy by dx, dy by dx, or which we also indicated by the tan theta. ಇದನ್ನ ಎದರಲ್ಲೇನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, tan theta ನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. dy by dx is the slope of the tangent to the any curve. So that to find the equation of tangent, one we are using the derivative. It is a one of the use of the, so applying the derivative in finding the, so equation of the tangent. If we got the equation of tangent, automatically we can get that is a slope, that equation of the normal at the point. So normal means they are perpendicular. Here you have to know about the conditions of the lines. Conditions ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. So line parallel ಇದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ. So when we say that two lines are parallel, suppose the slope of first line is m1, slope of second line is m2. So ಇವು ಎರಡು parallel ಯಾವಾಗ ಅಂತೇವೆ, m1 equal to m2 ಇದ್ದಾಗ. ಯಾವಾಗ perpendicular ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, m1 into m2 equal to minus 1. If they are parallel, then their slopes are equal. If they are perpendicular, then their product of their slope is minus. ಇವು ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. So one concept ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ, slope of the tangent ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ, that is nothing but the dy by dx. By this concept we got that. Already we know that. So how to find out the slope of the two line, slope of this one, applying limit. So when this becomes the slope of the tangent means when the h tends to 0, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಲೈನ್ ಈ ತರ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. So line becomes the point. So that is like this, and at that time it becomes the tangent. Tangent ಆಗಿದೆ. Tangent ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ by the first principle, that is nothing but dy by dx. So that is the slope of that tangent. Slope of the tangent ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು application ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ. Next, so next application is that, so we have already known about the function. Function ಏನೇನಾಗ್ತವೆ, ಒಮ್ಮೆ increase ಆಗ್ತವೆ, decrease ಆಗ್ತವೆ. So increase decrease ಆಗೋದಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿ, increasing and decreasing, increasing decreasing. ನೋಡಿ, so let me come to that is the function. So function ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೀವು x ಹೆಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x1 x2 x3 x2 x3 x1 x2 x3 ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೊಂಟೀವಿ, ಹಂಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ನಾವು, ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಈ ತರ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಏರ್ಕೋತ ಹೊಂಟೈತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, ಹಂಗ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಏರ್ಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನ್ರಿ, ಇಫ್ x1 is less than x2, x1 ಏನಾರ x2 ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ f of x1 ಏನಾಗೋದ್ರಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ f of x2 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತೈತಿ ಅಂದಂಗ್ರಿ, ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತೈತಿ ಅಂದಂಗ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗತೈತ್ರಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗತೈತಿ. ಹೆಂಗೆ x1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನೈತಿ, x2 ಕಿಂತ ಸಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ x2
ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದ್ರಿ ಹಂಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಏನಾದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಹೊಡಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ x1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ x2 ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕತ್ತೈತ್ರಿ ಅವಾಗ ಏನಾದ್ರೆ f ಆಫ್ x1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ f ಆಫ್ x2 ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ x1 x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋತ ಹೊಂಟಾಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ f ಆಫ್ x1 ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ f ಆಫ್ x2 ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಹಿಂಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ x1 ಇದು x2 ಕೀಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೊಂಡೈತಿ x3 ಸೊ ಆನ್ ಹಂಗ ಇಳ್ಕೋತ ಹೋಗುದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವ್ರಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಏರ್ಕೋತ ಹೋಗುದ್ರಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಳ್ಕೋತ ಹೋಗುದು ಇದರಿಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ as we increase the value of x the functional values should also increases ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ನಾವು x ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಂಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಹಂಗ ನಾವು x ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾರ ಕೆಳಗೆ ಇಳ್ಕೋತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಕೋತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಾವು ಈ ಸದ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದಾಗ ಹೆಂಗಿರ್ತೈತಿ ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ we have already known that is the slope of the tangent. With the help of the slope of the tangent we are discussing that is the so whether the function is increasing and decreasing. So ಇದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮ್ಯಾನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ x ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏರ್ಕೋತ ಹೋಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ x ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋದಾಗ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಳ್ಕೋತ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತೈತ್ರಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ which touches the curve at a particular point. So other the slope ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ slope of the tangent is nothing but the dy by dx. dy by dx is also indicated as a function derivative of the function f dash of x. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಸೊ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಇದನ್ನ ಸ್ಲೋಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ನಾವೀಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ we'll take that so suppose we have a function like this hingon function ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐತಿ so that approximately I will take that is 3,1 approximately ತೋತಿನ್ರಿ so then it is a p and it is a q re so then its point is 5,3 ತಗೊಂಡಿದೆ q point so ಈ pq point ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಲೋಪ್ of the p so here we have a tangent to that curve which we call it as m is equal to dy by dx so ಈ tangent ಮತ್ತು pq ಹೆಂಗ ಅದಾವ್ರಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತಾರ slopes are equal the tangent the tgt is parallel to the line pq so means the slope of the tangent which we call the slope of the tgt is equal to what slope of the p ಹೌದ್ರಿ ಸೊ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗೈತಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಹೇಗೈತ್ರಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗಿದ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಏರ್ಕೋತ ಹೊಂಟೈತಿ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಕತ್ತೈತಿ through the nature of the graph we can easily say that the function is going to increase but here we have to bring the concept of the derivative to state that whether how the function is increasing what is the condition to state for the function is increasing with the help of the derivative
ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕ್ರಿ? ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಕ್, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಸ್ಲೋಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? dy by dx is equal to slope of pq. Let me find out, that is y2 minus y2. In the slope of the line is y2 minus y1 divided by x2 minus x. ಹೌದ್ರಿ? Slope of the line joining the point P. So y2 ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? 3 minus 1 divided by 5 minus 3. So 3 minus 1 ಅಂದ್ರೆ 2. 5 minus 3 ಅಂದ್ರೆ 5 minus 3 ಅಂದ್ರೆ 2. 2 divided by 2 ಅಂದ್ರೆ 1. 1 ಎಂತ number? So 1 is a positive number. 1 is a positive. 1 is a positive means greater than 0. Greater than 0. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? dy by dx is greater than 0. So this is a concept. With the help of this concept, we can say that if the first derivative, that is f dash of x, is greater than 0, then the function is increasing. Function ಏನಾಗುತ್ತೆ? Increase ಆಗುತ್ತೆ. So increase ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? Greater than or equal to 0. So it is 0 ಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್. ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ? So function is increasing. Function is increasing. So that is f dash of x must be greater than or equal to 0. Simply we call it as an increasing function. So if f dash of x is strictly greater than 0, strictly increasing, we call it as strictly increasing. Increasing, strictly increasing. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನ್ರಿ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ greater than 0. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏನಂತೀರಿ? greater than 0 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ increasing. We call that as increasing function. So next ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ? ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನ್ ಬರ್ತೈತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ next we come to that is the decreasing function. Decreasing function under graph. So graph of this function is like this. That graph ಏನಾಗುತ್ತೆ? Okay. So it is a decreasing function. So let me take that is point here, that is P point, and this is a Q point, P point and Q point. P is equal to 2, 4. ಇದು ಏನು? 6, 1. 6, 1. We'll consider 6, 1 ಏನೋ ಇರಬಹುದು ಅಂತ. So ಇಲ್ಲೊಂದು tangent ಇದೆ, tangent to the curve at this point, and this is the line which we draw. So ಈ ಎರಡು ಹೇಗದಾವ್ರಿ? ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? ಸ್ಲೋಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ್ರಿ. Slope of the tangent is equal to PQ. Slope of the PQ ಏನಾಗುತ್ತೆ? That we have to find. Slope of PQ is equal to slope of PQ y2 minus y1 1 minus 4 divided by 6 minus 2 ಏನಾಯ್ತು? minus 3 divided by 4. minus 3 divided by 4 minus 1 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? negative less than or equal to 0. ನೆಗೆಟಿವ್ ನಂಬರ್ ಅಂದ್ರೆ dy by dx ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಏನಾಯ್ತ್ರಿ? ಲೆಸ್ ದೆನ್ 0. ಯಾವಾಗ ಇದು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ? ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸ್ಲೋಪ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ dy by dx ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತೈತ್ರಿ.
ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಂತೇವಿ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಹೇಳಕ? ವೇರ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ದಿ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಏನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೇವ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ of the derivatives. Next, one more application we have to utilize that. So maximum and minimum. So another application of the derivative here, maximum and minimum. Maximum ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Maximum value of the function. Maximum ಬಹಳ ದೂರ, ಬಹಳ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದು, that is the minimum. So we have a function. Through the function we can identify, so at what point our function is maximum and for what point our function is minimum. So function ನೋಡಿ, ಹಿಂಗ ಬಂದ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದ್ರಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಮಿನಿಮಮ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮಿನಿಮಮ್, ಲೀಸ್ಟ್ ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ x1 ಅಂತಿದ್ರಿ, x2 ಅಂತಿದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ x3, x4 ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಾಗ ಅದರದ ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಫ್ಟ್ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರಾಫ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏರ್ಬೋತ್ ಹೋಗಿ ಇಳಿದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಏನ್ರಿ? ಏರ್ಬೋತ್ ಹೋಗಿ ಇಳಿದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಳುಕೊಂತ ಬಂದು ಏರುವುದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇಳಿ? ಮಿನಿಮಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್. ಸೊ ಏರ್ಕೋತ್ ಹೋಗಿ ಇಳಿದಕ್ಕೆ, ಏರ್ಕೋತ್ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್, ಇಳ್ಕೋತ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೊ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್, ಇದು ರೈಟ್. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಿಹೇವ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, at the left side the function is increasing, means the first derivative is increasing, then to the right if it is a decreases, increase agi decrease aitu andre that point is called as an in maximum point. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇಳಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? dy by dx is greater than 0 to the left of this. ಇದರ ಲೆಫ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ? x1 minus c ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್. ಸೊ ಅದರ ಎಡಭಾಗ. ಸೊ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವ್ರಿ? x plus c. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಇದಕ್ಕೆ x minus c ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, x plus c ಅಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. Suppose to the left of this x1, that is x at this value, x1 minus c, the first derivative is positive, then we say that the function is increasing. Then if the right side of that is for x plus c, the first derivative dy by dx is negative, so then it is decreasing. So if any function increased than the decreases, that point is called as a maximum point, and the value of that function is called as a maximum value. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ? maximum value. minimum value ಏನ್ರಿ? so to the left of this x2 ಏನೈತಿ? minimum ಸಣ್ಣದು. minimum ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣದು. ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಳಿದು ಏರೋದಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ, ಇಳಿದೈತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಏರು, ಇದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಳಿದು ಏರೋದು, ಇಳಿದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ? ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಏರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. ಇಳಿದು ಏರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತೇವೆ? ಮಿನಿಮಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಳಿದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಟು ದಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ x2 minus c is the left of x2.
x2 minus c ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಳಿದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ x2 plus c ಗೆ ಏತು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ dy by dx ಏನಾಗುತ್ತೆ greater than 0. So if this behavior happens, then we say that x2 is the minimum point. That x2 ಏನಂತೀವಿ minimum point, and the value of that is called as a minimum value. Value of the x2, corresponding value of the x2 is called as a minimum point. So this is about the maximum and the minimum of the function. Next we have another way for identifying the maximum and minimum value of the function by using the second derivative. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, ರೈಟ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟ್ ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್. So these are the verifying using with the help of the derivative we are going to find out the maximum and minimum. This is one application. So we have the second derivative test for identifying the maximum and minimum value of the function. That is called as a, suppose for first we have to differentiate the given function. First ಏನು ಮಾಡಬೇಕು differentiate ಮಾಡಬೇಕು. So f dash of x ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು equate to 0 ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗ್ತಾವ್ರಿ x1 x2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ತಾವ or x3 x4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗ್ಬೋದ್ರಿ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ f ಡಬಲ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕ್ರಿ. a second derivative for this value. If the second derivative for these what we got the critical value, you can tell critical value. So ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ನಮ್ಮ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಾರ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ negative less than 0, then the function is maximum at this point. If the second derivative for that point is greater than 0, positive either, that x1 is called as a maximum point. Maximum point. So this is the with the use of the, that is the derivatives. So tomorrow we will start the examples on this, and we needed some formulas, very useful formulas ಬೇಕಾದವೆ. ಲೆಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದೆಮ್. ಏನೇನು ಬೇಕಾಗ್ತಾವ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬರ್ಕೋರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಕೋನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪಿಯರ್, ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸರ್ಕಲ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಲಿಂಡರ್, ಸರ್ಫೇಸ್ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ದಿ ಕೋನ್, ಇವು ಕುರ್ದೆಲ್ಲ ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೋರಿ. So first we will discuss about the rate of change of quantity. We will write the, take the heading, that is rate of change of quantity. So here the main important that we have to recall, that is what we mean by dy by dx. dy by dx is the rate of change of y with respect to x. With respect to x. If we have any rate of change with respect to x, how will we write this? dy by dx. Suppose rate of change of certain s with respect to, so if we return this, so rate of change of distance with respect to time, which we call it as ds by dt, which we call it as velocity. Rate of change of distance with respect to time is called as a velocity. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? v ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. The rate of change of velocity dv by dt, which we call it as an acceleration. ಅದನ್ನ ಏನಂತೇವೆ? Acceleration. So next mainly for this formulas ಬೇಕಾಗ್ತವೆ. Let me take one, that is the volume of the cylinder. Volume of the
cylinder is equal to pi r square h. ಎರಡನೇದ್ರಿ surface area of the cone, surface area of the cylinder, surface area of the cylinder is equal to 2 pi r plus h, 2 pi r plus h. So third one, volume of the sphere, volume of the sphere, so very important, is equal to 4 by 3 pi r cube. So next, surface area, fourth one, surface area of the sphere is surface area of the sphere is equal to 4 pi r square, 4 pi r square. Next, so fifth one is volume of the cone, volume of the cone is equal to 1 by 3 pi r square h. Next, sixth one, surface area of the cone, surface area of the cone is equal to pi r plus l. So where l is a slant height, length of the slant height, which we call. Next, area of the circle, we know that area of the circle, perimeter of the circle, area of the rectangle, we know that, surface perimeter of the rectangle, we know that. So next, cone is over. So after that, cone I3, cube. So that we have to know about the cube. The value of the cube is L cube. So side cube we call it as. So area of the, so 6 times of L square is the surface area of the cube. So this completes the today class. Tomorrow we will discuss the problems regarding this.